हेलो फ्रेंड्स, आज আমি এই ভিএলসিসির এই ফেসিয়াল কিটটা নিয়ে নিয়েছি। আজকে আমি তোমাদেরকে এই ফেসিয়ালটা করে দেখাবো। ভিএলসিসি পাপায়া ফ্রুট ফেসিয়াল কিট। তো তোমরা দেখো স্টেপ বাই স্টেপ আমি করে দেখাচ্ছি। তো আমি এই 5টা পাউচ নিয়ে নিয়েছি, তাছাড়া আর এই দুটো জিনিস নিয়ে নিয়েছি, সেটা হলো এই ক্লিনজার আর এই ময়শ্চারাইজার। তো তোমরা ভিডিওটা আমার দেখো, ভালো লাগলে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দিও চ্যানেলটা। সবার প্রথমে আমি ক্লিনজিং মিল্কটা দিয়ে মুখটাকে পরিষ্কার করে নেব। তো ক্লিনজিং মিল্কটা দিয়ে ভালো করে মুখটাকে ক্লিন করে নিচ্ছি। তো টিস্যু দিয়ে মুখটাকে ভালো করে পরিষ্কার করে নেব। এরপর আমি ফেসিয়ালের 1 নম্বর যে কিটটা আছে সেটা নিয়ে নিয়েছি, স্ক্রাব। তো স্ক্রাবটা আমি 2 মিনিট লাগিয়ে রাখবো, লাগিয়ে রেখে মাসাজ করে নেব। তো 2 মিনিট হয়ে গিয়েছে। এবার আমি হালকা হাতে অল্প অল্প জল দিয়ে মাসাজ করে নেব। টিস্যু দিয়ে মুখটাকে পরিষ্কার করে নিচ্ছি। এরপর আমি 2 নম্বর স্টেপ ফেসিয়াল কিটের ইউজ করব। 1 নম্বরটি ইউজ করা হয়ে গেছে স্ক্রাব, 2 নম্বর জেল। তো এটা আমি হাতে নিয়ে নিলাম, নিয়ে হালকা হাতে ছড়িয়ে দিয়ে হালকা হাতে মাসাজ করতে হবে। হয়ে গিয়েছে, আমি মুখটাকে ভালো করে পরিষ্কার করে নিলাম। এরপর আমি 3 নম্বর স্টেপ নিয়ে নিয়েছি মাসাজ ক্রিম। মাসাজ ক্রিম দিয়ে আমি 10 থেকে 15 মিনিট মাসাজ করব। তো স্টেপগুলো তোমরা দেখো। তো মাসাজ করার সময় তোমার বেশি জল দেওয়া যাবে না। খুব যদি মাসাজ করতে অসুবিধা তাহলে অল্প সামান্য একটু জল দিয়ে মাসাজটা করতে হবে। বেশি জল দিলে মাসাজ ক্রিমটা মাসাজ করাটাই বেকার হয়ে যাবে। প্রতিটা মাসাজ আমি 3 বার করে করবো। প্রথমে জেনারেল স্ট্রোক করলাম, 2 নম্বর স্টেপ uplifting the cheek, 3 নম্বর short circulation side of the nose, tapering the tip of the nose, around the crease of the nose, around the side of the nose, press at the tension point, around the forehead, heat at the temple area. Knee application e massage, তারপরে scissor stroke, around the laughter line, short circle the side of the nose, আবার রিপিট হচ্ছে, tapering the tip of the nose, around the base of the nose, around the side of the nose, press at the tension point, around the forehead, heat at the temple area. Circular massage around the base of both index finger, short circular side of the lips, roll patting with 1 finger, on the cheek, roll patting with 3 finger, pinching, catting, Japanese hand, rub further on the chin at the temple, around the chest 1 finger, 3 finger,
pinching the eyebrow, iron the eyebrow, SN8 on the eye, curving the eyebrow with vibration, uplifting the eyebrow with one finger, uplifting the eyebrow with three fingers, around the forehead, meet at the temple area. জল দিয়ে নিলাম, মাসাজটা করতে অসুবিধা হচ্ছে। around the three fingers, forehead মাসাজ করছি, vibration, friction, SN8 on the forehead, cupping and iron out, around the forehead meet at the temple, cupping with one hand, pinching, patting, crisscross, sternum, general stroke, pinching, patting, kneading and knuckling, Japanese fan, vibration, friction, SN8, এবার আমি টিস্যু দিয়ে ক্রিমটাকে তুলে নেব। তো এরপরে আমি প্যাক লাগিয়ে নেব। তো এটা থুতনি থেকে সবসময় উপরের দিকে লাগাতে হবে, নিচের দিকে টানা যাবে না, এইভাবে উপরের দিকে তুলে লাগাতে হবে। তোকে 4-5টা বাদ দিয়ে আমি লাগাবো। একটা আমি 10 থেকে 10 মিনিট লাগিয়ে রাখতে হবে। তো তারপর 10 মিনিট পরে দেখা হচ্ছে। 10 মিনিট হয়ে গিয়েছে। আমি এবারে প্যাকটাকে তুলে নেব। আগে জল দিয়ে হালকা হাতে একটু ঘষে নিয়ে তারপরে তুলব। ডাইরেক্ট শুকনো অবস্থায় প্যাকটা তোলা যাবে না, রিঙ্কেল চলে আসতে পারে। তাহলে তো একটু জল দিয়ে আগে মাসাজ করে নিয়ে তারপরে প্যাকটাকে তুলে নেব। টিস্যু দিয়ে আমি মুছে নিচ্ছি। এরপর আমি ময়শ্চারাইজারটা লাগিয়ে নেব। দিনের বেলা হলে সানস্ক্রিন আর রাতে হলে ময়শ্চারাইজার। তো এই যে আমার ফেসিয়াল করা হয়ে গেছে। তো তোমরা দেখে বলো ভিডিওটা কেমন হয়েছে। ভালো লাগলে লাইক করে দিও আর আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে।